Butterfly ефект, појава или феномен, со опис дека мала промена во системот може да предизвика насекаде огромни поместувања и последици без разлика на времето или локацијата каде се случува или каде се наоѓате. Феноменот е крстен по кревките крилја на пеперутката, дека тие со своето движење може да донесат низа последични појави со огромно влијание врз нешто на другата страна на планетата. Иако не личат на пеперутка, подписите на Доналд Трамп во Белата куќа во Вашингтон донесоа низа огромни последици низ целиот свет, особено за онаа помош која споделуваше Америка преку USAID. What President Trump is doing is unprecedented in modern history, in that he has also decided to try to dismantle the U.S. Development Agency, USAID, which has been the biggest development agency in the world for the past 60, 70 years. And he's also adopted a number of other measures domestically and internationally, such as trying to stop funding for Radio Free Europe, Radio Liberty Europe, and try to dismantle the U.S. Department of Education. So what do these things tell us? It shows that the current administration is engaging in a global retreat of advancing gender equality, the right to education, human rights, and democracy around the world. Во Македонија, без проекти составени од стручна помош и донации во предмети, средства и пари, останаа државни институции, општини, училишта и болници и невладини организации. Во јавната дебата многу ретко ќе слушнете за загубите на државните и општинските власти, но за последните граѓанските организации се споделуваа ликување и аплаузи, особено во оној дел кој сигурно нема да се врати од администрацијата на Трамп. Помош за жртвите на родово базирано наследство и за промоција на родовата еднаквост. Сигурна куќа, шелтер центарот за помош на ЛГБТ жртви на наследство и во ризик од бездомништво, се занимаваше со социјалната услуга, привремен престој во центар за жртви на родово базирано наследство. Но голем дел се финансираше од американски пари и на 17 февруари се затвори. Она што го имаа во сигурна куќа, покуќнината, ја подарија како донација на Универзитетската клиника за психијатрија, со порака за солидарност и дека ова е нивен начин да покажат дека грижата за ранливите групи не престанува, туку се трансформира. Сигурна куќа е само една од македонските жртви на ефектот на пеперутката кој долета од Вашингтон. Во Брисел NIL DATA, истражувач на Европскиот парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права, кој покрај растот на антиродовите движења и иницијативи, ја согледува и последицата на тоа поле, инспирирано од постапките на администрацијата на Трамп. Вели, првата фаза е уништување на претходниот систем, која се гледа не само преку USAID, туку и преку распуштањето на Американското Министерство за образование, на државни организации за заштита на човекови права и запирање на средства за Радио Слободна Европа. This consolidation phase, we've already started to see it, for example, with the speech of Vice President J.D. Vance at the Munich Security Conference. As it concerns gender equality and sexual and reproductive health and rights, what we can expect is anti-gender diplomacy coming from the current Trump administration. This will be axed around three main principles. One of them is asserting that there is no international human right to abortion. There's already a certain coalition around this called the Geneva Consensus Declaration, which includes the Russian Federation, Saudi Arabia, a number of other countries, about 30 in total. And we can expect the US administration to come in and assert positions against sexual and reproductive health and rights internationally and at the United Nations. Another area is that of religious freedom, asserting that the right to religious freedom is a higher order of human right, for example, of women to access healthcare that they need, for example, abortion or contraception, or for sexual minorities to be protected from non-discrimination. And then a third area is that of demography. Many countries, including Macedonia, are undergoing demographic decline. This is a very legitimate issue that decision makers have to deal with. However, it has been used by anti-rights, far-right actors in order to promote
their own ideas of how to combat demographic decline. This is by forcing women to have babies, limiting their reproductive choices, and then encouraging heterosexual marriage as opposed to by limiting the rights of sexual minorities. So this is something that we can expect to happen as well. Третата фаза според дата е создавање, креација на сосема нов систем на организации на државно делување, која ќе се подпира за поинакви теории за родот и еднаквост, или за правата на жените за сопствена грижа за репродуктивното здравје. Тие движења последните неколку години се шират и во Западниот Балкан, област во која спаѓа и Македонија. Во Европа имаат и веќе етаблирани политички фактори на крајната десница. One is that anti-gender networks, those networks working against sexual and reproductive health and rights, have dramatically expanded their geographic reach in recent years and have spread to new areas where they were not really present before. One of them is the Western Balkans. And so in Macedonia, you need to see whether you have new actors present that were not there 5, 6, 10 years ago, who are advocating against women's rights, against the rights of sexual minorities. That's one thing. Secondly, when we take a look at who are the allies of these actors in Europe, okay, so we have our own group of anti-gender actors, often associated with far-right political parties. Според анализите, сумата пари, која се влева во таа структура и се занимава со антиродовата идеологија, се зголемува. Во последните 5 години се дуплирале средствата кои се слеваат во овие организации. Сега фондовите за таа цел се над милиарда евра на европско ниво, вели дата. Но не доаѓаат само од американски фондации и играчи, туку како геополитичка можност. Системот се користи и од Русија, особено преку религијата и религиските врски. Their other allies are not just in Washington, but also in Moscow. So we have a whole range of different actors from the Russian Federation also supporting this idea of a traditionalist Christian version of Europe and erecting Moscow as a valid alternative to Brussels, which, according to them, would have lost its Christian faith and would have descended into a degenerate vision of what Europe is based on liberal values, human rights, and then LGBT rights here and there. And Russia would stand as an alternative to this position. And so we have Macedonia here, who may have domestic actors operating in this field, trying to undermine human rights in sexuality and reproduction, and looking both east and west, and they will find allies and funding that may help them in this regard. Анализите на NIL DATA и Европскиот парламентарен форум покажуваат дека за успехот на ширењето на овие идеи голема заслуга има употребата на дезинформација и медиумската неписменост на граѓаните, кои информациите од професионални медиуми ги менуваат за шпекулации и лажни вести кои се шират брзо преку социјалните мрежи. Од некаде далеко, ама како ефект на пеперутката носат последици на секаде.